March 5 idakali kuno kulikulu la Malawi Defense Force ku Lilongwe. Ukamadya njovu sofunika kupupuluma ayi, pamafunika kumadya pang'ono. Tikupitiriza kucheza ndi mkulu wa Malawi Defense Force General Vincent Nundwe. Pali nkhani zingapo zimene tifuna atiyankhe. Nkhani ya nyanja ya Malawi kumpoto, yomwe dziko la Malawi ndi Tanzania akhala kulimbana za umwini wake. Iwowa akutipo bwanji. Nanga nkhani ya ku Cabo Delgado ku Mozambique, kumene kuti kuli mpungwepungwe umene ena ali ndi mantha kuti mwina ukhoza kukhudza dziko la Malawi. Iwowa ngati mkulu wa asilikali ankhondo kuno ku Malawi atiyankhapo zotani. Paliso zina zambiri zimene tifuna atilongosolere General Vincent Nundwe. Takhani pomwepo pamene tikupitiriza kucheza nawo. March 17, 2019 anakuchotsani pampando kuyikapo General Andrew Lapke Namathan. Chifukwa chani? Kwa ine ndinganene kuti mwina antama leadership ya nthawi imeneyo sina khutisidwe ndi mmene ineyo ndimagwirira ntchito yanga ndi asilikali. Ndinganene izi timakhala tikukambirana, sikuti zimangokhala timakambirana. Ife ndi leadership nthawi imeneyo ifeyo timakhala chachikulu chimene mwina kuzindikira chikulire chakuti weno kha munthu professional komanso zinena zoona wamkulu kuzipanga advise chimene chili choona, usati choti asangalale koma chimene chili chani choona. So kwa ife advice at that time was okay, imene chachitika pa iyi vuto lili umwe ndirandale anthu akulire zimene akuli apa zandale. Nditatengedwa ife kapena apolisi ndi ife kuti tikalese vuto limenelo. So kwa ine example maybe timapereka ndiye kuti munthu ngati ndapita ku nyumba yanu achikulire, mwandipasa chakudya, mwandiyamba kundipasa supu, ndiye supu mwandipasa, ndiye mwandipasa foroko kuti ndimwere supu ija. Zitheka? Sizitheka. Mwina soda sifuna kuti musaje supu yene. So mwati vuto la ndale mwakatenga asilikali kuti apange chani achite sota kuti vuto la ndale. Vuto la ndale lina kuchitidwa ndi ndale. Okay, koma sizimene zinalipo iye. So ife tikanena chocho azathu simagwirana koma nanga si iwe ndamene uli pa mtunda uli pa hemwa. So sakuona kuti uyu mwina uyu sakufuna kuti koma iweyo chimene ineyo chinali mtima chakuti chimene akufuna ndipange ndiye kuti awawo tizathamangisa. Uthamangisa gulu loti lili 500,000 kuti muyambe kuti thamangisa ndi kuti Lilongwe yonse ipyato. So ifeyo as experts tili ndi approach. So inuyo ngati muniyena kundimva ine kuti ine yesu nchimozi doctor akauzana kuti papa tiyena upanga chakuti. Iwe ine ndizimpanga overrule doctor ndikuti ziyenda. So ine ndi expert wa nkhani ya managing peace. Ndiye ndikupereka maganizo anga, ndiye simukufuna kugwizana nane chimene chichitika ndi chani. So kwa ineyo kuti mbali yathu tinapereka advice. Ndimene ndakuza ndikali apo kuti timene kuti apa ngakhale military tipange china chilichonse sipatheka koma vuto lalikulu apa ndikuti ndi nkhani ya ndale ziyena kupangisana sota kuti ndi chani ndi ndale. Ndakuza ni apo kuti sungatenge foroko kumadwera supu singateke ndimene zimachitika. Ofuka sipuni tuluke basi. Supuni tuluke. So ndimene zinalili. Komabe I think it put you in an awkward position if ndi chama iti moral dilemma. Inuyo mukwene musankhe uku anthu aunena kuti tufuna chile zionetsero atenga chilolezo mmene mukuneneramo lamulo lapa kuti akhoza kuchita chionetsero
komanso mbali inayi anthu andale akuti zionetsero zisachitike chonde mtaonetsetsano zizionetsero zisachitike andi kumbali ya ku office ndiye kuti bwana ali mbali imene akuti kuti zionetsero zisachitike amene sakuyenera kulolani kuti mugwire ntchito yanu chinene okhala tu chinthu cholemera kwambiri kupanga chiganizo chimenecho ndiye panjira pano. So that's where principles come in. Oho. You have to be a principled person and professional. Kodi solution ya hapa ineyo chimene chabwino wanduza izizi koma apa ine ndiye nakupanga chani mchimuzunzi ineyo ngati commander because kwa nthawi imeneja anthu anundu atuma asilikali wakutimenya ine ndili ku office kunoko ndatuma asilikali anga kupanga operate ku Blantyre ndili pa ground ngati ayi so pa usilikali amene ali pa ground iyo ndi amene amapanga decision. Okay. Pa usilikali amene ali pa ground iyo ndi amapanga decision. So si ineyo iya because isingauzo kumene kupanga chekuchekuti ayi because iye ndamene waona situation yachani yapa ground ipo imene ndili apa ineyo ndipanga chochi ineyo ngakhanda uzidwa huku tiwe zimateka huku situfuna ma demonstration koma ndi officer of first battalion bwana tagwirizana kuno ndi wenzanga wa police commissioner kuti anthu awatienda nawo kuchoka pakuti wopanga decision imene waonera kumeneko kapena kumzuzusu leso wakumoyale wandiyimbiraso choncho chimozimozi wakuno nawo ine sindingauze kuti kuzilezo musiye ayi okay mwina muona kwa example nthawi nake kunapita asilikali ndi apolisi asilikali anachedwa pang'ono apolisi anafika Nsanga chakufupi ndi papi mufajaba wati company hapo ndi pamene ma demonstration anali pa mtunda pa community ndiye ife sinapite ku Nsanga anzathu anaponya tear gas apolisi what happened anthu ajanarwa mulaini mwanda mwa polisi kumamba kuphwanya zinthu those are the things you need to avoid okay because you know kuti chigurumeni chili apa isiri volatile chikozopanga china chichonse so as the commander you need to make decisions and those decisions zoti iweyo ukupanga ma politician aja samagwizana nazo komanso chimene kuzindika chimene mapereka so advice use the moment there is that virus wina around the person akampanga attack sikali will react and kill the moment those things happen kuli international criminal court uko amene ataka akayankisi amene akutuma ma politician aja ukayanka weka amene waombera amene asirika because mwina sirikali kuti iwe commander ngati Israel iwe ndamene unamutuma sungakanenera commander nduzanda uja ayi you answer in your own right ndekuti zimakukakamizani kuchita chisankho kuti muchite chinthu chimene mukuona kuti chikutetezani patsogolo posatengera kuti awakuuzani kuti chani because pakali pano maboma asinthadwa ndikanapanga zimene zwapakali pano bwezi mwina ndili mmaunyolo koma simuli paunyolo fanyo kuti pa 1 September 2020 Dr. Lazarus Chakwera anakubwezeretsani pa mpando umenewo zimenezo ndiyoti ndale lutsopano kukuthokozani kuti munatithandiza kuti chipani chilowe mboma tabwererani pa mpando unoona umenewo ndikhozokana kuti chipani chiyalo mboma hayi ife tinongogwira ntchito sikuti tipanga wina wakuti abwere mboma hayi timangogwira ntchito ya constitution yathu koma munathandiza kuti awine ndi atawina ananena kuti munthu uja anatithandiza uja abwere apa kuti adyerere mpando umenewo I mean ine kwa ineyo sindingandiki kuti ndinathandiza ineyo nimangogwira ntchito imene inokhalira okay nimangogwira ntchito imene inokhalira ndimene mana kuti apompa mwina timakhala osemphana maganizo ndi amene analipo nthawi imeneyo kuti amafuna zichitike zina zimene ineyo ngati sirikali izizi city if ndivitanena kuti peacekeeping we have vast experience ndimo zoti ndikapanga ichi pakali pano mumamva kuti ma warlords ali kuti ali ku Hague palena akuchani ku inali Yugoslavia kalije majeno akumangidwa
because mwina amatumidwa nemapolitician yawo kuchita ndiyo amavomesa kuli masibrenes matisibichani kuja unali masaka nthawi nake izinthu zibiri anthu makomanda zawo amene apanga zimezi pakati pano ali mundende mwina amatuma ndi mapolitician koma nawo akumangidwa ndiwo mapolitician anadutsa zawo zinayera so ifeyo umazoti zibe izizi zikachitika izizi kusogolo zizandipeza wale warundi jeno na matanga ndotani. I think it puts you in an awkward position. Ineyo ndi nzanga ndagwira na ntchito kuyambira kumwera barracks tinali company imodzi okay and nditachoka timapanganaso advice kuti mkulu handover timachitira momuno kuti achikulire mukakhala position iyi muzaona izi ndizi ndiye muonesesa kuti mukhale okonzekera mene chimapangira pa usilikali mugwire ntchito yanu mene munaphunzitsidwira ndithu free advice napereka anaka kuponya ni kuti atakuchotsani pamene pacha kwa chaka ndi miyezi ingati inali 5 months anandiuza kuti ndikupita ngati high commissioner ku India. Munapita? Sinapita. Bwanji? Well, ngasi kuna bwera boma lina linapanga some action yawo. Yakomana ataku pana chito foneka 5 months kuti mukonzeke si kungokuza ndipita ni ku India high commissioner basi kupakira katundu kumapita. Hayi mwaka process ya park kuti akupange high commissioner wena kuchita face interview ndi park parliament. So that I can confirm the president can only nominate you, appoint you. Koma amene apange kuti iwe apange confirm the parliament park. The process imene yosina chitike. Muna lokonzeka kupita mu India. Deputy wanga Namangale anali appointed kuti akupita ku New York wana siwi wapita. Inu muna lokonzeka kupita ku India. Nali wokonzeka kuti ndikagwirira ntchito ya Malawi. Atakuza ndi mungwereso muzakhale cheno munamva bwanji? Well, ine naona ngati ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti wamkulu wakuganizira kuti upiteso ukagwirire ntchito ya Malawi. So umakhala wonyadira kuti ugwirire ntchito ya Malawi. Mwendo watu mprogramari ya Cruise 5, General Vincent Nundwe, Commander of the Malawi Defense Force. Tikuyankhula muno, tikuyankhulira mu office yao. Mwina nthawi yake akatikomera mtima atiwonetsa chifukwa office ino ni ofewa kwambiri kokhala muno kumakhala udzadzidwa ndi ulemerero kwambiri. Sungafuna tuluka mutu muno yani. Nika office kuwatenthera bwino komanso ndana pali TV apo makantha aonera TV imene. Makabize rubazi. Bize imachuruka. Ukaba basi paka na remote manja kupasi ndama channel pamene. Zimavuta kwa. Zimavuta kwambiri. Koma bi ukapeza nina nthawi zina pankati ma breaking news wapoli. Ndione kuti zuchika jani. Moti maonera Zodiac pamene pa. Akura maonera Zodiac ndemu. Tikumire ndi nyimbo ya number 3. Ndiye ndemo ichaka penati lowereko kwina. Katawa Singers. Ukonda komendo watu program ya Cruise 5 General Vincent Nundwe. General Vincent Nundwe, Commander wa Malawi Defense Force. Kusinta kwa atsogoleri a Malawi Defense Force. Ino makuona bwanji? I think nthawi zonse kusinta kwa atsogoleri kuma pangaso affect progress ya organization. Because leader aliyesa kabwera po amakhande ma plan. Yes. Ndiye akachoka ubwera yo mwene ukapeza necessary ndi zake. So like that ukaona kuti zima panga affect organization, and this one zachita the affect MDF kwambiri. You know kuchokera pa odiro kuzafika pende pano. 5 commanders from 2014 to date. Nikusintha kwambiri. Ndi kuti ai kuma malamulo ndionera kuti
komanda akasankhidwa inokhala 4 years inokhala 4 ndi mmene zili mu constitution ndi mu defense act. Koma ndale zimalowererapo mwina anthu akasintha boma amafuna president ayikepo komanda wina zimaona zimasokoneza kachitidwe ka ntchito pamenepo. Yeah, to some extent nganene choncho, koma I think izo sines ngapange comment because ngasizimakhala zofuna za commander in chief. Panopo inuyo ndinu komanda wa MDF, tatuzani kuti zinthu zikuyenda bwanji padakali pano, muna za tulukako kena komabwereranso inuyo kwenikweni mmene mukuyendetsera MDF masomphenya anu ndi otani, philosophy yanu ndi otani? Kwa ine chachikulu ndichoti ndione kuti MDF ikusintha kukhala ndi mmene zinthu zikuchitikira pakali pano muziko lapansi. Because chachikulu choti aino kuti ziko lathu silopata ngati mene amapatira anthu enawo. Tikanakonda tikhale ndi zina zoti tichite match ndi imene current situation imene ilili. Koma izozo ndi awo ndi funa kwa ine. Koma ndikuziwa kuti aboma akulakalaka kuti thandiza andi ndikupata kwathu poti kumakhala kuvuta pang'ono nafeso timazindikira kuti hayi asipanga pang'ono koma kwa ine ndikufuna kuti tifike pa level yoti titha kupanga zinthu zoti sitikaso mu mavuto asilikali iya because ukamagwisa ntchito teknoloji yakale ndikuti ngati mene tikugwira ntchito kumodzi amene kuchani ku DRC ino khala ndi equipment yoti wanu iyena kuchinjirizaso asilikali amene kugwisa ntchito kuti ngati ndichida chikayimira panjira timati amaliwo akhoza kupha asilikali. So ineyo kwa ineyo ndikufuna kuti tipange modernize MDF ikhale ndithu current. Pali zinthu zingapo zimene nafuna kuti mwina tikambirane malingana ndi mmene MDF ikugwirira ntchito. Poyamba nkhani ya kukweza anthu pa ntchito maudindo imene ndi nkhani yoterera kwambiri. Simudzoti kuti mmatengera chani kuno kuti munthu mukweze pampano? Ifeyo mbali ya asilikali ndi maofficers mwendo kuti kuli asilikali ndi maofficers, yes, amene malamulo akutereso zotosa matitana kuti asilikali koma si utosenda pa asilikali ndi pa maofficers. So officer amapanga plan kuti asilikali apange chani execute chito. Yeah, that's why budget mana kuti pali ma phase awiri. Yes, uziyo za asilikali then upangeza chi officer za officers. Okay, ana malamba ndi ali mawiri avele ma officers ya. Yeah, so muna ndibwirisi ufuso ndi popeza mandiphunzitsa fa kunonso ndi ku school tiyambe kwa asirikaliko kuti azikwera kwenikweni zimakhala bwanji. So kani yoti ifeyo ti malamulo mwathu sono mu defense act muli provision zija zoti munthu ngati akuchoka ranki yakupita iyi apange zinthu izi, akuchoka apo kupita uko apange zinthu izi. Yeah, so ifeyo timapanga zinezi. Asilikali ali ndi ma skulu zawo zimene zimayenera kwa pangisa kuti sura akapanga ichi akhoza kufika komanso kanthawi kainokhalapo akachoka apo kupita uko apange izi komanso pali kanthawi. Maofficers chimodzimodzi tikakhala ang'onoku kuli makosi komanso timati promotion exams. Okay, je upange bwino makosi wo ukhoze komanso upangeso ukhoze mayeso amene ama promotion up to a certain level. Usogoloku is just makosi. Yeah, just makosi. So timayendera zimenezo koma paka kankani ya promotion it's not that easy. Aliyesesi kuti anga kuti ndi zimene madecision amene achitika komabe ayino kuti pamakhala zina zija zoti maybe wina wapanga bwino pombiri ndi umpanga kuti ayi uyu mene wati makamaka kwa asilikali officer songa pangazira because maofficer kuti apangidwe promote confirmation imachokera ku defense council pomwe asilikali ndi
momwe komanso pali board board ya asilikali ya promotion board so ya ku maoffice ya promotion ya ku asilikali chief of human resources ndebe makhala chairman ndi so anthu ajama kapanga present kwa iye so nthawi zambiri timakufuna udo komanso kamapanga promote munthu kumaina kukhala so establishment koma chimwe chimbavuta kuona khanisa nthawi yaitali apa koma if establishment is not there this tipanga bwanji establishment ndeja iniso ngakhale kuzodia kumweno khando organization uda ukuli editor ndi aino khamuzi ka mu chief editor kali amakhambiri kali ndi mmozi ndimo zimene ali establishment is supposed to be one command. Yes. So somugada udayo also my directorate establishment wena utipaino khala ya human resource kuli intelligence kuli logistics kuli plans and policies research and development aminaja that's establishment subana ndikuti minimum aino khala warankia kuti ma department amino aino kandi ma deputy yao. Okay, then kuli ma fighting units I mean like my brigade which we have kumpoto ndi 101 brigade wakati pano pali 94 ndi kuli 93 brigade ku south so minimum mwino ka maranki yake so tikamata establishment ndikodi ngati unikuzokhala nthawi yaitali kuma popita palibe ukhala pomwe basi kusunga ngoti basi upange promote anthu ambiri level imodzi ndiye kuti ndi sizikhala choncho chifukwa ena amaona ngati kuti ma promotion ena amatengera kumene munthu akuchokera makamaka mtundu kuti mwina komanda akakhala kuti ndi wa mtunduwu ndiye kuti ma promotion avumba mtundu umenewo kena wakadzasintha kudzaonanso kuti kuti zinthu zikukhala ndiye vuto la kumalawi kuno limakhali menero kuti anundu akuchokera kukonde kuti apange promote wose akumpoto ayi kumba promote ndi mene munthu akugwirira ntchito so mentality iyo ndiyo ipo ndija anthu amana kuti pali anthu amitundu itatu pali ena kuti idiots ena kuti tribesmen ena ama citizen ngokuti so idiots ni mtundu wa munthu ajoti zamalamulo salabadira then pali tribesmen amene kuti wakoka akuchita choyipa kumpakhale wakwawo so anthu amaganizo amene ndi amene kuti kuti uyu si wakwathu ndi sangani pange promoting ayi we don't practice that ino pa mitundu itatu imene ndiye nokhala citizen ya mitundu wa citizen simuli mitundu ina iwi si mitundu ina citizen chifukwa ena amati ayanundu yajamela janda UTM ndi amangokweza anthu achipani cha UTM ayi ndithu ifeso si achipani ineyo ndikuze ndinalowa ntchito nthawi ya MCP atatiitana kuti tikafike kuzomba tinafika kuzomba mwafika nthawi njikuli makadi tigulisa makadi anene tipaseni makadi yawo tipaseni anayika pakati pachende kung'amba ifika moto akung'amba nkhope yakamuzu nthawi yakamuzu imeneyo nthawi yakamuzu usilikali lumene ndikutenga machesi ndikuwocha ife ndikuona chinthu yoti sinachionepo ndi anamati okay amati chakwanuleka izi kuno aizi chakwanuleka ndikuti zimene mumapangwano musiye konko kuno ndikwina ndi usilikali sitili mundale mwaona tawocheze ndikuti simuli mundale anatentha khadi yakamuzu khadi ya umembala ya MCP mukuona amati panga kuti chakwanuleka komanso mumabuku mwathu muja it is clearly specified kuti we should be apolitical we should be apolitical ndiye asilikali timaphunzitsa zimene kuti chabwino ina mmakhala azibale anu ndi achipani koma inuyo izo za abale anu iweyo uli kuno upangiza usilikali umene suyena kulowera mundale
ndiye ena pa uno maganizo andakolula anda UTM awandi akuti umongozo la ndi freedom of expression yake kuma the issues iwe kumene kugwira chito that's why tumene kuti ifeyo ndi asilikali amene kupanga protect ziko ndi anthu awo sinane tukapanga protect wa MCP wa UTM ai ziko kupanga protect ziko ndi anthu awo kandi mpingo usi wanji ai osewo ndi athu. Kuli malamulo anji kunoko pa nkhani yoteteza azimayi ndiko pali mwatsatira bwino mazimene zochitika mdziko muno kwamveka ndithu malipoti osonyeza kuti mabwana amatha kumagonana ndi atsikana kapena azimayi amene agwira ntchito unoko kumandopsa kwambiri fa choti institution ino yamangidwa pa mwambo kumvera ndiye zimene ndi zofunika to maintain discipline mu MDF komano pena pamakhala kachiopsezo konena kuti anthu amene ali kumusi ngakhaso muna kuntundako amatha kukhala pa chipsinjo kuti nanga kodi asiyanitsa bwanji kodi tikati kumvera ndilekeze pati mwambo ndilekeze pati muli ndi malamulo anji kunoko oteteza makamaka amayi ndi atsikana amene akulowa ntchito ya usilikali. Choyambira timene kuti aliyense wabwera uzalowa ntchito ali ndi the same equal opportunity because aliyense ndi citizen wa Malawi ndi ali ndi ufulu wa ntchito iliyonse imene ndiye abwera ku usilikali we practice the same kutiso ndi ma SOP kati ma standing orders for zimene timayendera okay zimene timaphunzitsa asilikali chikhalidwe okay nchimozimozi ine ndi an example pa usilikali ineyo pali asilikali patandana kuti pali asilikali ndi maofisa zetu ngati officer suyena kukwatira asilikali officer ina kukwatira asilikali zake so aine kuti human rights ikhoza kukhala kuti no choice kuma malamulo ndimene akuti so timasatira malamulo amene ali mabuku mwathu ya provided so ndione sizochitika andi munthu kati wachimwa umarangidwa ndimene umarangidwa tiyerekeze kuti wampanga intimidate okay kapena you are asking for china chake chimene chora kuika ngati mene mwanenera iye ali ndi ufulu wopanga report ndi kuti iweyo amene wapanga zimenezo anthu achosidwa ku ntchito koma that is on paper koma zimachitika zimene achosidwa ku ntchito anthu zimachitika zimene zonse ku training kumakhala abuse kwambiri ku training asikanathu ali muno mucha isi weno ngati mulungu wako because tikapita kuchireko timakumba maenje tiena kukhalira limodzi kapena timakhala matenti timatenti tatumani timatumani tenti usikana ndi mwamuna akhala muti agona mene muchi so restraint yena kukhala munthu akamalowa chimene chimapasa chidwi ndi ichi munthu akamalowa ku usilikali amayesedwa china chilichonse amuone kandi wamuna kandi wamkazi kathupi matenda kandi chani koma mwana kuti akangomaliza training ija sipakhala kaunono okwanira pakhala ngati mungandikonze kuti tione kuti wodi munthu uyu mmene watulukira ndimene analowera mthupi mwakemo chifukwa ena ameza kuti wamatha 3 months ija zinthu zaonongeka apatsidwa matenda zinthu zamimiza sokuonekera pamene paja pamakhala kalondolondo amene ku training kwathu I don't know kuti matenda amene mwanena kuma ndi ifeyo ukarowa amakupima okay kuti to qualify kuti ulowe paina kazina zake zoti usakhale nazo okay ndiye ulowa ndiye ukarowa tilira chipatalatu constantly amachita observe anthu komanso ngati weyo kuona kuti mthupi simuli bwino wena upanga report nanga sindi nazo zipatala mkati mwathu momwe koma isi nthawi zina ndi malinga ndi training yathu iyi anthu ena kuti I can tell you recruits amene talemba posechedwa pa ena achoka kali futi kuti anali mwina ndi matenda kuchokera kwa kuti initial preliminary inspection iyi sina achiti discover zimenezo koma kuyamba training
ndiye yazusa matenda amenewo ndiye ayamba kuonekera ndiye nthawi imwe yadoro uyutu ali ndichi azipiti so several amene aliwaposa chidwi apa achoka kale for yankhani zimenezo because of training yako kumene so anthawi zambiri ndikhozokhala chachithupi ndikulowa kuno ndikachoka kumene kuyenda chepa chifukwa choti ndidere kuthamanga ndere kuthamanga ndikuti munthu wina kuti thupi lako koma after that medical check up amaina kupitiriza medical check up so ngati and we advise people don't indulge mu behaviors risky behaviors timauza don't indulge in risky behaviors indulging iyo pali pawiri wina munthuyo ndikhedwera akafuna zimanga indulge koma wina akukakamizidwa ngati kodi munthu atakhala kuti ali ku training ma instructor akumukakamiza kuchita zinthu zimene sakufuna akufuna agone naye afuna azimugwira mosayenera ali ndi ufulu otakhoza amapereka malipoti ndikuti instructor straight akupita kumuzi ndi kwa ife usilikali umene instructor wapanga zimenezo akuza kuti akupita kumuzi because this is a serious case fortunately sinakhale ndi ma-incident ambiri achoncho ayi mwina alipo koma samaululidwa yaye amaopa kuti ineyo mwina anthu akadziwa kuti amene ndachotsetsa instructor wakuti ndi ine ndiyoti kumene ndipiteko ndiyoti akandipweteka kwambiri komanso mwina ndiyoti sindikakwera ineyo ndatha munomo ndatha muno musilikali kapo the students have been bold enough kunena uyu andandifunsa zakuti tachosa ntchito anthu amenewo okay koma akamayamba pacha amauzidwanso kuti please mwina mukapeza vuto ili bwera pasogolo unene so iwo ali ndi ufulu kungati kuopa ndiye ameneyo ndi ulakwika sakuyenera kuopa ya sakuyenera kuopa andi mwamwayi sizikuchitika ayi kind instructor amazoti apatu chitanga ikhoza kuti kumbali ya amayi amene akugwira ntchito mu Malawi Defence Force mukuwapatsa mwayi otani kuti nawonso athe kutumikira MDF mokwanira chifukwa kulipo just trying to look politically correct kuti timalemba amayi iyayi pano mafika zathu ali chonchi koma kuti uone mkati muja umaonabe kuti this is still a male dominated field choyambirira chimene ndingayankhe chakuti tinali amuna ukhauka now talowesa mwazimayi koma chachikulu ndikuti infrastructure ikadali yomwe iyi we need support yoti to provide for infrastructure yandani yes yapangidwa pandiapo koma you see like I've said kuti ife amala usiti mapata ngati mena mapatira sathu koma what we need is kuti timange ma structures kuti azimayi aje can be also accommodated ndi azilowesedwa ambiri so ma restriction ama numbers aja is because tuma zoti akachoka kumene kwakagona kuti kuino khapo ugona ma facilities zonse fitting as ama facilities amena ndia ma main counterpart aja azimayi pakali pano tilibe ambiri ma facilities yao so but government is making those endeavors kuti at least mangire more structures kuti at least we can even employ more mabe ngakhale kukwezedwa kumene marank zione I don't know kuti zili bwanji but I think not so long yeah because the highest ranks so far mu sitikali alipo ni macolonels pano lieutenant colonel amene alipo macolonels so as my tayamba now 1999 yes so it's not just a matter of promoting but when ndanena pano uriyo promoting somebody ndi mwampanga capacity ndi makosi yawa koma sakhalika ntakuti maturity ije izibwera ndipo muyesa ma appointment awa ndi awa kuti akhale okonzekera kuzalamula papakulu so ma opportunities amene timapereka koma the issue is you don't just promote for the sake of tingopanga promote when you have not capacitated that person. First of all, umpase capacity yotakhoza kulamula pamene mukumpasa komabe mwina simungani
simungani yake chikwawo kani abambo amavomereza abe mu MTF muno kuti munthu amayi akhoza kuchita zinthu mmene angazichita kapena abe pamakhaye zoti inu awawa kumwera kuzindikira kuti tili ndi ana asikana tili ndi ma sisters athu ndi azibale athu so if you they are they are undermined kuti singasangalali ayi ichi ndi munthu you need to accept uyuso ndi munthu okay uyuso ndi munthu chimozimozi iweyo akhoza kupanga ngati iweyo kapena kukupitiriraso iweyo and this is what we have seen performance yasikana kuti kumafuko kuja okuza sikana ali number 1 performance so what is nkhani ina imene asilikali ena amene timacheza nawo madandaula ndi nkhani ya ma peacekeeping mission aku UN aja kumene kumaoneka kuti amapita amagwira ntchito modzipereka ndipo zione kuti mbiri yathu umeneko ndi yabwino kwambiri koma mbiri ya ndalama yakuona kuti si yabwino kwambiri poyamba zimaoneka ngati kuti chaka chilichonse ndalama zimene amayenera kupatsidwa asilikali amenewa zimanka zichepera pamene wamakhoza kundikonza kachiwiri zimaoneka ngati kuti salandira ndalama zonse zimene amayenera kuti alandire ndiye chanimanena mucha kuti kuno kuma ndiopsa chifukwa choti kunoko anthu maphunzitsa kuti azikhala osunga mwambo komanso omvera ndiye amangosusutikira mu mtima kuti koma apa zinthu sizinaende bwino ine ndayenera kulandira 2 miliyoni ndalandira 1 miliyoni 1 miliyoni inayo sinzoti yapita kuti koma abwana sindingakafunse tatiunikirani pa nkhani imeneyi choyambirira nchokuti boma limene limakafunsa kuti lipite ku peacekeeping ndiye kumene kuja kumakhala ma memorandum of understanding UN ngati yanena kuti mupite ku UN asilikali atumira apita ku DRC limapanga haya UN limapanga haya asilikali ndi equipment ya boma imene akagwisa ntchito msilikali andi amapanga peg kuti ukapanga haya msilikali muzi haya ndi ndama zakuti zida zake zimene kugwira ntchito zija zosiyana zija nazo zili ndi ndalama zake koma pamene pamasakhala kusamvesana kuti boma ndimene imapanga chani imasaina ini chimozimozi inuyo kunyumba kwanu mumapita ku G4 andi ufuna londa okay mumakapita kwa londa uja kapena mumapita ku office yeah dia ku office ino kakuzana kuti londa wathu ndi ndalama mwakuti pasiku so mukambiyana ndi londa mukambiyana ndi office ndi ku office kuja ndiye ngataona kuti 2000 pasiku ndame imeje mumapita kwa londa uja kapena mumakapita ku office office ndi ndani ndalama je mumapita 2000 ndiye ndani akuza ni londa indi 2000 per day kuma ndiye ndani ndiye londa kapena ndiye company mwena uyanka fuso limene pamene pamakhala kusamvana pamene because amene wasaina contract ndiye mwini wake wa ndalama andi ndalama zimakhala za boma okay uli understand kuti ineyo ngati serikali inasaina kali contract ndi boma amandipasa salary kaya upita ku peacekeeping boma likupereka salary okay and there is provision mu defense act or even in constitution kuti boma liza kutumiza kunja kukapanga fulfill my international obligations amene Malawi is member ya kumeneko so one of those obligations in peacekeeping so chimene mavuta kwambiri chakuti tangasalemba kuti troop allowance ndi munthu amagala kuti ndalama zonse zake koma it's just the name koma ndalama ndi ya boma ndi imene inasaina contract iyo so the understanding is who has signed the contract amene wasaina contract iyo ndi amene mwini wake wa ndalama and amene amapanga determine londa sangapanga determine G4 kuti muzi ndipasa ndalama makuti zingatheki so uyuyu boma ndimene imene kupanga determine tamutumiza serikali wathuku tiyena timpasa ndalama makuti
Okay, and ndi dziko lina lililonse lapasi limene matumiza asilikali ku peacekeeping missions amapanga chani mukapita ku Zambia pompa amagawana hafu ina imapita kuti imapita kuboma hafu inapita kwa serikali. Koma chimene muyenera kuzindikira chakuti ndalama imene ija imayina kugwiritsanso ntchito kupanga sustain operation iyo ngati kumene kuliwo makasinja aja ndiodula to maintain them tiyenera kuyuza ndalama chabwino amapereka ndalama zina za equipment but it's not enough. Komanso zimene kufika pa nthawi ile yoti tigule zina za nyuwani because zimene tinagula tinapita ku DRC ndi zimene tinanazo kwa Ivory Coast tinagula 2011 pano ndi 2021 so 10 years. Pamene bafuna kudziwa kufana ngasi ayuena akamatenga asilikali chilichonse amakhoza agula ndi amakhoza apereka ndiwo chilichonse mbale sipuni chali zonse ziko limagula lokha zina equipment yose zikolo ilipanga provide timapanga provide stock. Yeah, so you need to sustain yourself. So kusavana ni nkali ya ndalama kuma ife as Malawi we are the ones who are paying the highest. You can ask tapanga research ife we are the ones who are paying the highest. Pali nkhani ziwiri zachitetezo zimene amalawi ambiri akuzofuna kuzidziwa posafuna kuchita kulowa nitty-gritties. Pali nkhani yoyamba ya nyanja inangoti si dziko linagwera kuti nkhani yachiwiri imene kuchitika ku Mozambique Cabo Delgado. Tiyambe ndi nkhani ya nyanja ili pati panatapezeka pena pake Tanzania kugwedezana ndi dziko la Malawi iya nyanjayi apatidulirane ukukhale mbali ikhale ya Tanzania mbali ya Malawi amalawi kumalira nyanja yonse ndi yathu iya mpaka na anthu anapezeka kuti ena kuyamba kunya mashari kuti kumene kuphulika mfuti kumene kena kona dzangoona kuti zangotizi komabe mitima ya Malawi sinakhazikika m'malo chifukwa samvetsetsa kuti nkhani imene inatha bwanji kapena ngati inatha nkoma. Nkhani yo sinathe SADC idapereka nkhani yo kuma negotiators amene anali former president Ambeke ndi Joaquim Chissano wa ku Mozambique kuti apange mediate between Malawi ndi Tanzania. Choyambira chimene tiyenera kuzindikira chakuti kukhala Malawi malire ya Malawi sindife tinapereka malire oya anatipangira zimenezo ndi amene anazatipanga colonize ndi amene timapanga independent tinatenga Malawi ndi amene anatisira amene anatipanga colonize iwo. Komanso at continental level maiko anagwirizana kuti titenge malire amene anatisira amene anatipanga colonize ndimene anagwirizirana kunali ku Cairo I think kumeneko kunali ku Cairo imene anagwirizirana komabe pakati mpungu maiko osiyana contentious borders similarly ndi yankhani ya Malawi ngati mungati muone poyambirira ngakhale Mozambique nayo inalibe party yaja inalibe party kumana zagwirizana kufuja kuti amafuna achite trade off ndi mbali ya kwa Gomani kunchewu ndi instead anaganiza kuti apereke mbali imene ya nyanja yakuti mbali ya Mozambique kuti ife titenge malo amene anapempha Gomani kuti ndi anthu awo akhalira ulimozi chakunchewu. Chipa chakamapo kama zalowa mu nyanja kama zaenda chonchi nkukatuluka uko anatenga ku Mozambique kweno koma ma island aja ndi athu anagwirizana mmene kuti anthu ndi madzi ndi anu koma ma island ndi athu so anagwirizana ndithu ma Portuguese ndi ma British koma izo sizinachitike mbali ya Tanzania ndi Malawi because there was no contention at that particular time any request. Unfortunately it was kuti poyamba
they were under my Germans. Then my Germans are Nazarandidwa after First World War. Yes. Then came my British. Now my British, and so both sides, Tanzania and Ife, they never looked at the problem. Yamalire. Because normally when you are bordered by a body of water, you are supposed to split in the middle according to the current situations here, international laws, the massive ones. You are supposed to split middle. Komaifeo, ironically, the border is shore. So we just took over what we were given. If the British wanted to rectify, they should have done that, but they didn't do it. So if Tina Bangaja, Tina think. So, Koma, the how is maybe Kamuzundi, Nyerere, sama gwiri sana pupena pake. Pomweka Nyerere mwe ndamene anane na ugudi raising indozing ya 1963 ya ku kaenda ku Egypt kuja hiyo ndamene mapanga motions zizoti titenge malire ndimene anatengera mandani mene zinatengedwera kuma colonial masters mene malire akale umwepo. So koma kwa ife amalawi chechikulu chochi we need tizionekera kuti ziko ndiratu kuma izozo zimene vuto loti sitimapanga. So maybe zinapanga mbali ya mero da basi kuma eni yake umutu mwamaziwa kuti maro awa mazi awa si atu kuma heri gola ndi na treatage imanena akozogwisa chitu domestic fishing chani kuma chisakali china chake kuti kapeno kumba oil izo ndi ayi kuma zine zonse nangasa anthu abadwira mushoro momwe akozogwisa chitu mazi izindizi it is allowed, it's provided for many much. So patebo imene imalawi imapita ndi mawoti chani nyanja ndi yathu kapena ndi yolipa nyanja ndi yathu. Okay. Koma singana ndimene anatisira macha macolonialists amene apanga koma sinathelero nkhani imene ija kuti yakuona apa nkhani ata sinathelero and it is dealt by a foreign affairs. So iwo ndamene apangi perso kuti ngati ufuna zipitirire ndi a foreign affairs. Ifeyo we are just as guardians. Nanga nkhani yaku Mozambique kumene kuoneka kuti kuli zipolo chifukwa choti pali magulu ena owukira achisilamu amene akumasokoneza kumeneko kumatengana kuwapha kufuna kuti akhazikitse ulamuliro wa chisilamu. Pali nkhawa yonena kuti mwina zimene zikhoza kuwolokera kuno ku Malawi chifukwa choti Cabo Delgado ndi kumpoto kwa Mozambique komwe ndi kufupi kwambiri ndi boma la Mangochi. Mwina just about 300 kilometers imene ndingati Lilongwe Blantyre ndikuti walowa ndithu mkati mwa Mozambique. 1 2 anthu ena akaonena kuti pakhala kuveka mphekesera zonena kuti anthu ena amene amangachita zipolowe kumene ku Mozambique akumaphunzitsidwa mchitidwe wa zipolowewo akuphunzirira kuno ku Malawi. Tatunikira ndi pankhani imene choyambira chionera kuti ndiyankhe koyambirira cha chiwiriro. I think anthu mara kuno like a lot of speculations. Timapeka nkhani kwambiri. Kupeka nkhani kwambiri yoti ulibe nayo umboni basi kuma timaiwala kuti tikuziwochatoka because zimene ziyamaziwerenga ndi anthu ambiri. Okay, timaziwochatoka ukamalemba nkhani ulembe ngati ndi journalist mati investigative journalism fufuza mene mungundifusira apa ndikuuzani palibe amene akuphunzitsa kulo ifeyo tizikaphunzitsa anthu oti azikamenyana ndi mane bathu zoona zimene cholinga chathu ndiya. So anthu akupanga ma speculation ndikakuuzeni kuti zimene zozoti kuphunzitsa palibe anthu anena kwakuti akuphunzitsa ku ifeyo ayi palibe zimenezo. So chimene tiyena kuzindikira ngati Amalawi tizilemba zinthu zoti sitizipasa nazo mavuto. Okay, kaya ndiwe journalist ulembe ndimene unaphunzitsidwiraso amati investigative journalism kafike kwa anthu amene ungatengeko information iyo usanalembe. Izimene timapanga encourage zimenezo because kuti tizingolemba zinthu aja anzathu aja nawo samaverenga
kapena ali ndi maembasi muno awerenga akutumiza kuti zikuchitika ndi kuno akunena anthu awo pomwe iwe amene akulembayo alibe umboni. So ndi zolakwika nawo kwa ife ya Malawi chimene ningapempheko chakuti vuto lili pasidi apa tikuziwa kumene likubwerera kuli ma resources kumene kuja amene iwonso nawonso they want to take advantage. Okay? And maybe ninganene kuti ulamuliro weni wa division ya boma kapena kumene kuja kunali maybe woperevera kapena so those people amachita take advantage vacuum imeneyo tisachitike kuno Malawi iya tindi porous border pano tindi refugee ambirimbiri amene okhala kuzaleka timovo usa kuchoka kumene kuja kumakakhala kuchani. So ife ya Malawi tieno khala chero china chichonse chikubwera munthu aliyesa akhale cautious usati akhale spectator kuti andipangira wina iya wina aliyese akhale chero kuti akaona china chake cha chilendo anene akaona china chake cha chilendo anene. So uko kuli vuto koma vuto limene ife pa usilikali tikupanga prepare ku make sure kuti tikhale mmalo komanso timagwirizana ndi azatu pa SADC level. That's why munaona president athu andapita ku Mozambique posa chido timakambirana kuti a Mozambique angathandizidwe bwanji kuti athese vuto limene lichi. Ndiye kukambirana kumene kukulipo kuti tiathandiza azathu aja. So koma SADC ipereka chani decision imeneyo pomwe kukakhala so akulu athu akakhala kuti apereke decision kuti apapa I think ngati Mozambique ikufuna chithandizo amanena kuti anthu kufuna chithandizo muti munjira yakuti ndiye chithandizo chimenecho ngati SADC ingathe inena nthawi yomwe kuti tipanga mwakuti panopo zinthu zili pati ifo tinadzamva kuti maiko ozungulira Mozambique anagwirizana kuti chipolowe chimene chikuchitika kumeneko mpungwe umene kumeneko maiko amenewa athandize kuti akakhazikitse bata kumeneko. Decision sinachitikebe koma zinakambidwa anakambirana pani kukambirana kulipo at SADC level so maiko ozungulira okhayo timapanga as a block SADC kukambirana kulipo decision sinachitike. Decision ikazachitika pa communique azabwera kuti anthu akuzidwa kuti kafuna asilikali wapite kumeneko azakuzidwa. Ndipo Malawi ndiyo konzeka kuchita zimenezo. Well, I would say ife ngati takuzidwa authority ma politicians athu ndamene amene kuti wakupita ife as asilikali why we are in DRC now. We are in DRC and you know at one time there was a problem in Lesotho. SADC deployed troops there in Lesotho. Why not Mozambique? It's possible. Ubale wathu ndiotani ndi maiko ozungulira kumbali ya chitetezo pali dziko lonse limene tikuyenda kukhala nalo ndi nkhawa. Ayi ifeyo pa usilikali ndimene anthu thamuzira madabwa. Okay, ife timakhala ndi ubale kwambiri timapangidwa kuti unali ku Tanzania anatipanga invite kamenye golf tinapita. Mamenya golf ino napita ku Zambia ku Tanzania kukamenya golf chabwino abwera sanzathu ku Zambia nawonso tizamenya nawo posi chikumba. So tili ubale umene timakambirana kuti we should be exchanging china chichonse cha security ngati pali maproblem yampita ku Mozambique takati kukambirana nawo Mozambique koma kulivutika kuti at one time timabuza kuti kuna mizimu kuli ma illegal miners ena ni ma foreigners tiapanga flash out ina Mozambique mkhale chero timauziratu. We went tinatumiza nyamatatu ku parachute battalion anapita flashing them out kutawa ena kugwidwa. Okay, so kuma azatu Mozambique tinausa so now somebody kuti tienda kumapangana share information both ife ya military ya police ndi intelligence. Tikwandiyo mapero kwa kucheza kwathu zithu zingapo zimene nakufuna kuti mwina tikokambirana mwachangu poyamba nkhani ya
mapulani amene analipo oti Malawi Defence Force izitha kudzipangira yokha zinthu zina kusiyana ndi kumangogula china chilichonse. Anali mapulani amenewo padzana apo kuti mwina zinthu ngati zovala kandi sapato kandi zina zimetinga kwanitse kuchita patoka tizitha kudzipangira ngakhale chakudya kumene mwina kumalima toka. Mapulani amenewo ali pati pano mukati muone many pali reforms mara muno of different departments. Yes. If so we are part of organization which is supposed to reform. Okay. Now primary reforms we want to commercialize certain departments. Already national commercialize engineers company. Imene kuti kuzokumanga misewu kuzokumanga manyumba. Okay. Then chita commercialize agriculture department yathu. Agriculture production unit neso ndi company tindi farm want to be breeding ziweto kulima zosiyana tizigulisa kumasupanga supply mukati momwe so that tisama tizichita subsidy mitengo ife kuzokhala kuchipa than kugula kunjo. So zinthu zimenezo zili pa nkhani ya program reform aja komanso we are also into tizisoka toka ma uniform gura saru ndosoka toka marmo tizidikira komanso kusogolo kufuna izitsapangaso even chipopo chatu tizipanga toka all those things ndi mapulani yathu tizitsapanga toka zinthuzo firi security ndiye ife ndi singamadikira kuti kagule chipopo kwina ati pasa ya kuti tikupasa 6 months. Security dikira 6 months. Ni mavuto ale across iwa. Ai. You need to have those things. So ikakhala sapato tizipanga toka. Ndemangano pa ndondomeko yoti asilikali azikhala kunja kwa mabarracks ngati ano. Asilikali kumakhala mmakuka zikoti meja asilikali wachita chakumwa basi uledzera kugona munse undewu ndi athu kuti izinso zikunyazitsa sotu MDF zimene kukana khala koteka mara muamaina kuti aliyese asilikali akhale mu cantonment mwake akhale mu barracks mukati koma because capacity ya manyumba ndiyo chepa kwambiri. That's why anthu ena kukhala kuti kumarent kumene ena amanga manyumba awo kukhala kumene. So ukakhala kuti emergencies makazovuta kuti anthu ajaunjikane sanga koma kwa machitiko kana kwa machitiko kuti mafuna kuti aliyesa akhale muri akhale nkati komabe zimene kuti boma pakali pano ndi program ya housing ichi emu yake ndiyo kuti to make sure kuti they are reducing numbers ogona kuti kunja azikhala muri mkati. So pakali pano ipa phase 1 ya IBDF wena kumangira 4,000 houses. Kuli ku Malawi ndi reserve force kuti zinthu zafika poti zathina anthu onse amene tina apa anapita ena makandi milisha ena makandi ma reserve force ifeyo ningane kuti tilibe reserve force. Ma defense act zikulembedwamo koma practically palibe. Chifukwa mayiko ena amachita ijamati ngati public service yoti anthu apite akachita maphunziro a usilikali kena kwakhozopiririza mwagwira ntchito zawo mukadzafuna mudzangowapangaso. Yes, but it's also the pipeline. We want to start something. Okay. In name of national service. Koma imene ikhala with one arm of MDF kumangati active reserve. Chabwino. Yeah. Mayiko ena amakandi zipatala zikulu za asilikali. South Africa ndio chuka mbili. Yes. Koma kuno ku Malawi ndi utori chilipo chipatala koma wasajoti tuma campus. Pali mapulani nalo soti kandi chipatala ngati chimenechi. Mapulani alipo. Kungoti ka bureaucracy ndikamene kangati kaonongesa zinthu koma mapulani amene very active. Ya ngoti zinapanga tima bureaucracy tinataki I think the current government should sort out so that soon we will find some, because the site
tina irasankhidwa kale ndijasimuka tuka paka muzbarracks gate yapo pamusi palimera ina paina kukhala military hospital. Nchifukwa chani munthu wa Magweru simulemba ntchito kuno sinaone konsikali wa Magweru pakamwa? Okay. Kapena malemba? Maramurai. Because we don't want to be spending our time with a dental. That's a lot of money. If pali my features, but zinthu zimene munthu wa Magweru sangaombe futi akuza kuomba koma malinga ndi recommendations achipatala chabwino issues za dental ndikuti azingokhalira mwina uchani azingokhalira kuchipatala maramoti azipanga ntchito koma ndithu tili malamulo ntchito yonse ndi malamulo ake. I know reasoning ina mwine anthu amene hayi koma fuata pezeka nthalala ona uyu ndezonse wakwaniritsa koma kuona kuti kaya ana mkulumwe chipakera kumowa apa mano atatu apalibe ife sitirola ndithu nanga za height zichifukwa chani amapanga specify kuti ayi munthu short sungapezeka short kuti maenda mchire umuzikhala kuona pati azikwera pamwamba pa uchero pakasinja pano unasuze ngati wakuyenda kumene kulibe kasinja zipanga bwaiso kufunika munthu kuti kuwantali kuziona patali munati masewera golf china masewera ndi chani munachita koma physical sport? I used to play soccer. Nimamenya Mkamuzu Barracks. Nimamenya Kumwali Barracks. Nimamenya Mafuko. Position yaji? Number 2. Number 2. Mkakumwali mkafusa yaki chimozi ngozo ule taponda na ponda. Sasa rima supporter team, supporter team yaji kunja kupochoka zote yayi. Nima supporter Kamuzu Barracks. Kamuzu Barracks? Basi mkabena moyali. Kunja nanga kuzungu kana stress opanda na uchito mene wangu ni stress ziwa kwambiri ndaganizira kale timu yake memwe kwa rima supporter nimakonda kuona mpira kwambiri koma I don't want kuti to hinge myself kuti timu yake ikale zimangu panga bawo stress opanda na uchito ntchito zanuzi zimakhala zosautsa kwambiri zoti ena amati you are married to the job foma ngopezeka kuti every time uri busy yayi ntchito ukatere kupita uku nthawi yoti ukhale ndi banja lako imakhala yochepa tatiuza ni experience yanu. Inde zimachitika koma nthawi kuti maipeza kukhala ndi mabanja athu because timazoti ntchito yathu and mabanja awuso amachita accept imene tikugwirira ntchito amazoti ifeyo nthawi zambiri timakhala tikuchoka koma timabweranso timazapeza mabanja awo koma ati we are just used zinazoloera basi mene makamba zampia munda kumbuka kuti pachatinali ndi manundo ena aramumpia omwe amaja mmadziwana nawo ndi manephew anga manephew zana mene achinaita inundo ya Anvelai mwana wamkulu wanga naganiza yocho mpira umene wainokatu it runs in the blood pena pake ndithu timalize kucheza kwathu. I've got a set of questions which I'd like to ask you to which you can only answer yes or no, but the first one though you have to tell me your full name. I see you're wearing VT Nundwe. Tell me your full name. Okay, my full name is Vincent Tom Nundwe. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? I was many times. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? So many. Have you killed a human being before? No. Have you gotten into a fight before? So many. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? No. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Do you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? I could say yes. Do you have political ambitions? No. Do you have any political ambitions? No. Simunaganizire kwa ya? Aye. Koma akumudza amabwera kuzeno ati makambirana kumudzi kundete manena kuti ndizathamangisa. Zoti zizvezo ine ayi. Ayi ndizikadiya nkhali yenchunga zane kuti.
Mawano maliza amene tikumaliza kucheza nanu mwakhala komanda munadzatulukapo mwalowanso experience yanu komanso masomphenya anu mungakonde kuti MDF itafike potani pamene ngati roke mwina sizachitika mu nthawi yanga komano zinthu zitakhala chonchi ine ndidzakhala msilikali wosangalala. Kwa ine ndikunena kuti MDF mwina ndinanena pale paja kuti ifeyo ngati defenders za ziko tikhale pa level yoti at least we are modernized. We don't want massive armaments koma enough to be able kuzipanga protect as Malawians. Ndithu muona ziko kaziko ngati Israel kalibe anthu ambiri koma kali ndi enough equipment yoti kuzipanga defend. So we should be looking towards kuti ifeso kamalawi kakang'onoka koma tikhale ndi zida zija zoti tikhoza kuzipanga defend bwinobwino zimene zili za current. Nimene mafuna titakhalira choncho. Unaenda watu programu ya Cruise 5, General Vincent Nundwe, Commander of the Malawi Defense Force. Nyimbo ina ikali ndani? Lloyd Phiri. Lloyd Phiri.